Okay friends, I would like to start hydraulic subject also. Okay, uh, it's a small introduction about hydraulics. Here here hydra means actually water. In Greek word it is hydra. It means water, whereas olicus means, it's a Greek word. It means pipe. But in our study here hydra means all fluids. We have to consider hydra means all fluids. So all fluid in a pipe. So what are the different properties or energies while the water or a fluid flowing in a pipe? So we have to learn everything in this hydraulic subject. Okay, actually, uh, we know matter. How many types of matter are there? How many types? Three types. One solid, the another one is semi solid, another one is fluids. Solid, semi solids, fluids, not liquids. Okay, fluids. Again the fluids are subdivided into two types. One is gases, the another one is liquids. Okay, the one is gases, another one is liquids. So here the gases are compressible fluids. The gases are compressible fluid, where liquids are incompressible, but there is a little bit compression, minute. సో చాలా చాలా తక్కువ కంప్రెసిబిలిటీ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ గ్యాసెస్ అనేవి కంప్రెసిబుల్, ఇక్కడ లిక్విడ్స్ అనేవి ఇన్కంప్రెసిబుల్. సో వీ కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ ఇన్కంప్రెసిబుల్. యాక్చువల్లీ ఇట్ విల్ కంప్రెస్ వెరీ లిటిల్ బిట్, వెరీ స్లైటర్లీ కంప్రెసిబుల్, బట్ దీస్ ఆర్ we consider it as a incompressible liquids. So here hydraulics means nothing but study of all fluids in a flowing through a pipes. All fluids flowing through a pipe. In hydraulics there is a hydrostatics and hydrokinetics. So the study of the properties under static condition. సో స్థిరంగా ఉండే ఫ్లూయిడ్స్లో దాని యొక్క ప్రాపర్టీస్ ఎలా ఉంటాయి ఏంటి తెలుసుకోవడం, ఐ మీన్ వీ విల్ లర్న్ ఫ్రమ్ హైడ్రోస్టాటిక్స్. సో స్టాటిక్స్లో మనం అది తెలుసుకుంటాం, వాటి బిహేవియర్ ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అనేది. అంటే స్టేబుల్ కండిషన్ అంటే ఎటువంటి డిస్టర్బెన్సెస్ లేని ఫ్లూయిడ్స్లో ఆ యొక్క ప్రాపర్టీస్ ఆర్ డిఫరెంట్ బిహేవియర్స్ ఎలా ఉంటాయి అనేది మనం హైడ్రోస్టాటిక్స్ ద్వారా తెలుసుకుంటాం. వేరే హైడ్రోకైనమెటిక్స్. సో వైల్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఫ్లోయింగ్. సో ఫ్లోయింగ్ అయ్యేటప్పుడు వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ ఫోర్సెస్ యాక్టింగ్ ఆన్ ఏ ఫ్లూయిడ్ ఆర్ ద ఫోర్స్ విచ్ యాక్టింగ్ బై ద ఫ్లూయిడ్. సో ఫ్లూయిడ్ ద్వారా ఏమైనా ఫోర్సెస్ యాక్ట్ అవుతాయి, లేదా ఫ్లూయిడ్ మీద ఎటువంటి ఫోర్సెస్ ఉంటాయి, సో డ్యూరింగ్ ఫ్లోయింగ్, సో ఎటువంటి ఎనర్జీస్ ఉంటాయి. సో ఇవన్నీ కమ్ అండర్ హైడ్రోకైనమెటిక్స్. సో దీస్ హైడ్రాలిక్స్ వేర్ ఇట్ విల్ యూజ్. సో వాట్ ఈస్ ద యూసేజ్ ఆఫ్ దిస్ హైడ్రాలిక్స్? So there are many applications in irrigation engineering, next water supply engineering and bridge engineering. So another one, the power plant engineering, and again hydraulic missions. There is a lot of uses of this hydraulics in different fields. The first one is irrigation engineering, water supply engineering, next bridge construction engineering, next power plant engineering. Another one is hydraulic missions, there etc. So many applications are there, so of these hydraulics. Okay, so
we will study different fluid properties also. So we will study different fluid properties also in hydraulics. They are also called physical properties. Actually they are called physical properties. Of course there are chemical properties also, and we have to but we didn't consider here the chemical reactions or any chemical properties. We will consider only physical properties like specific weight, mass density or density, next specific gravity, the next viscosity, surface tension, next capillarity, next compressibility, what pressure, so about pressure, and vapor pressure. These are all different types of physical properties. We have to learn everything. Before we going to the deeply into the subject, in the subject. So this is the introduction about hydraulics. So next in next video I will do what explanations about the different properties. Okay, I will explain briefly about the properties. Thank you friends. Please share and subscribe this channel. So explanations are also in Telugu language. సో మెయిన్లీ ఇన్ తెలుగు లాంగ్వేజ్, ఇది తెలుగు వాళ్ళ కోసమే మెయిన్ చేస్తున్నాను నేను. సో చాలామందికి ఇంజనీరింగ్లో చదివేస్తున్నారు బట్ దే డోంట్ నో వాట్ ఈజ్ వాట్. సో ఏంటి ఎందుకు ఏది ఎలా ఉందనేది ఎవరికి ఏం అర్థం కావట్లేదు. సో అందుకోసం ఇది పర్టికులర్గా నేను తెలుగులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ నేను చెప్తున్నాను ప్రతిదీ కూడా. సో ప్లీజ్ దీన్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.